पारंपरिक कारागिरांनी आपल्या भारताचं नाव आत्मनिर्भर भारत. For the first हे time, जगाच्या a नकाशावर package पोहोचवलेलं of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the विश्वकर्मा quality, समाज हा scale भारताच्या and reach of their products, उन्नतीसाठी आणि integrating विकासासाठी them म्हणून with the MSME त्यांचं value मोठं chain. योगदान यामध्ये The आहे. components of this scheme will include not only financial support but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques and efficient green technologies, brand भारतातल्या promotion, कारागिरांसाठी linkage पीएम with local विश्वकर्मा and global कौशल्य योजना markets, ही digital घोषित payments करण्यात आलेली आहे. and त्यांच्या social कलाकृतींना security. सहाय्यता पॅकेज दिलं जाणार आहे. उत्पादन This will गुणवत्तेसाठी greatly benefit the scheduled आणि caste, MSCB scheduled मध्ये त्यांना tribes, स्थान दिलं जाणार आहे. OBCs, women and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign या tourists. सर्व कारागिरांच्या There is a large माध्यमातून potential to be ओबीसी tapped असेल, in एससी असेल tourism. किंवा एसटी The घटक sector असतील यांच्या holds विकासासाठी huge प्राधान्य दिलं opportunities जाईल for आणि jobs त्यामध्ये and फक्त वित्त entrepreneurship पुरवठाच for नाही तर youth त्यांची in पूर्ण particular. आर्थिक साक्षरता Promotion of निर्माण tourism करता will be येईल अशा taken up पद्धतीची on पीएम mission विकास mode योजना आहे. with active participation of states, convergence of पर्यटनाला चालना government दिली जाऊ programs शकते आणि and त्या माध्यमातून public-private तरुणांना सुद्धा partnerships. रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. Green growth. राज्यांचा सक्रिय We सहभाग are यासाठी implementing आवश्यक many आहे. programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the ग्रामीण भागातल्या economy योजनांना and provides for मोठं large-scale यामध्ये green प्रगतीचं job पाऊल पडलेलं आहे. opportunities. आता असं अर्थसंकल्पामधून निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलेलं आहे. Priorities of this budget. The budget महिला adopts वर्ग the असेल, युवक following वर्ग असेल 7 यांसाठी नवनवीन priorities. योजना निर्मला सीतारामन यांनी They जाहीर केलेल्या आहेत. complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific सर्वसमावेशक विकास farmers, करण्यासाठी women, हे बजेट आम्ही सादर youth, करत आहोत. OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and आणि सबका साथ, economically सबका weaker विकास, सबका sections, प्रयास and overall यातूनच priority for the underprivileged. समाजातल्या अनेक वंचितों को वंचित घटकांना त्याचा वरीयता. फायदा होतोय. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. जम्मू काश्मीर असेल, ईशान्य भारत असेल Digital public किंवा लेह लडाख infrastructure असेल, for agriculture. इथल्या घटकांचा सुद्धा या बजेटमध्ये Digital विचार public करण्यात आलेला आहे. infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health. कृषी क्षेत्राला improve उभारी access to देण्यासाठी farm inputs, त्यामध्ये क्रांती घडवून credit आणण्यासाठी and insurance, डिजिटल माध्यमाचा वापर health केला जाणार आहे. for crop कुठलं पीक estimation, घ्यावं, कुठल्या पिकांचे market सध्या intelligence, गरजेचे आहे त्या and संदर्भातलं support for मार्गदर्शन growth of डिजिटलच्या agri-tech माध्यमातून industry शेतकऱ्यांना and केलं जाणार आहे. startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. तर कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी नवीन योजना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेली आहे. Affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean
कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी म्हणून आधुनिक शेतीचा पर्याय यासाठी आहे, त्यासाठी देखील योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets which are Sri Anna. India as the forefront. तर बागायती आणि फळबागांसाठी 2200 कोटींच्या निधीची तरतूद. Whose consumption furthers nutrition, food security and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. जागतिक स्तरावर आपण भरड धान्य दिन हे वर्ष संपूर्ण साजरा करताय आणि यामध्ये भारतानं पुढाकार घेतला होता आणि भरड धान्याला कुठेतरी महत्त्व प्राप्त करून देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी पुढाकार घेतला होता. श्री अन्ना कुटू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, खोडो, चीना and sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge बाजरी, नाचणी, ज्वारी, मका यासारखी जी भरड धान्य आहेत याची पोषक तत्व आपल्या मानवी जीवनासाठी खूप महत्त्वाची असतात आणि त्यामुळे भरड धान्याचा आपल्या आरोग्यामध्ये समावेश व्हावा यासाठी जागतिक स्तरावर आपण भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरा करतोय. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी सुद्धा पुढाकार घेतलेला आहे. Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technology. या भरड धान्यासाठी आणि त्याच्या एकूणच उत्पादकतेसाठी हैदराबाद मधल्या संस्थेला एक विशिष्ट दर्जा दिला जाईल. 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya पशुपालन मत्स्यपालन यासाठी जवळपास 20 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. With targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. 6,000 कोटींची विशेष गुंतवणूक केली जाणार आहे आणि या माध्यमातून मासेमारी असेल किंवा मत्स्यपालनाला चालना दिली जाणार आहे. The government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed. अन्य वंचित घटकांसाठी आणि क्षेत्रांसाठी देखील एक वेगळी योजना आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. कोऑपरेटिव्ह बेसिस योजनांचा मॉडेल पुन्हा MSME आणि या सेक्टरसाठी सरकार नियोजित करत आहे. 3,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. कृषी सोसायटींसाठी जवळपास 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे आणि या माध्यमातून देशभरातल्या कृषी सोसायटींना आर्थिकदृष्ट्या कर्ज देताना प्राधान्य देण्यात येईल. आणि या कृषी सोसायटींच्या माध्यमातून देशभरातला एक डेटा स्रोत बनवण्यात येईल. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. अन्नधान्य साठवण क्षमतेसाठी त्यावरती विशेष तरतूद केली जाईल आणि तशा पद्धतीच्या सोयी सुविधा दिल्या जातील जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळू शकेल.
157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. 157 नवीन To eliminate sickle cell नर्सिंग कॉलेजेस चालू करणार आहेत. 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian कुपोषणाची Council for समस्या दूर Medical करण्यासाठी Research म्हणून तशी labs पावलं उचलली will be जाणार आहेत. made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions. फार्मास्युटिकल्समध्ये नवनवीन प्रयोग आणि नवनवीन संशोधनासाठी देखील केंद्र सरकारकडून विशेष तरतूद आणि विशेष योजना आखली जाईल. High-end manufacturing and research. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide बुक ट्रस्ट तयार केले जाणार आहेत आणि त्याचबरोबर इंग्रजी बरोबरच स्थानिक भाषेमध्ये सुद्धा मुलांना हे साहित्य पुस्तकं उपलब्ध होणार आहेत. सामाजिक संस्थांना त्यामध्ये सामावून घेतलं जाणार आहे. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळामध्ये आदिवासी जाती जमाती मंत्रालय स्थापन करण्यात आलं होतं आणि जेव्हा पुन्हा भाजपचं सरकार आलं तर या काळामध्ये आम्ही आयुष मंत्रालय स्थापन केलं, मत्स्य
मंत्रालय स्थापन केलं आणि त्याचबरोबर जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून लोकांना चांगल्या सुविधा, नागरिकांना, जनतेला चांगल्या सुविधा देण्याचं काम केलं. Multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure. Manya Speaker Sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will पंतप्रधान saturate PVTG PVTG mission families and सुरू करण्यात येत habitations असल्याची घोषणा. with basic facilities such as safe संवेदनशील housing, आदिवासींसाठी clean ही drinking योजना water काम and करेल. sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and यातून telecom त्यांचं connectivity शिक्षण, and आर्थिक sustainable साक्षरता livelihood आणि opportunities. An amount of पोषणासाठी 15,000 योग्य ती खबरदारी crores घेतली will be जाईल. made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. प्रधानमंत्री पीव्हीटीची योजनेअंतर्गत एज्युकेशन, Eklavya हेल्थ model residential schools. In the शेवटच्या next 3 स्तरापर्यंत years, पोहोचवण्याचा center प्रयत्न. will recruit 38,800 teachers. आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य विद्यालय सुरू करण्यात येईल आणि त्यासाठी जवळपास 38,000 शिक्षकांची नेमणूक केली जाईल, Tribal students. ज्यातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीचं शिक्षण मिळू शकेल. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. कर्नाटकातील दुष्काळी भागासाठी तरतूद, त्याचबरोबर जलसिंचन योजनेसाठी भरीव तरतूद. कर्नाटकमधल्या अप्पर भद्रा प्रोजेक्टसाठी 5,300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. Over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. गरिबांसाठी आर्थिकदृष्ट्या मदत Priority number करण्याची 3, तरतूद करण्यात येत infrastructure and आहे. investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसाठी सरकारने 10 लाख कोटीची योजना आखली आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक केली तर त्यामुळे रोजगाराला चालना मिळते आणि नव्या संधी निर्माण होतात असा सरकारला विश्वास आहे. ही भरी योजना जवळजवळ 33% जास्त असेल मागच्या वर्षाच्या कंपॅरिझनमध्ये. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करत असताना सभागृहामध्ये मोदीच्या घोषणा. is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments and provide a cushion against global headwinds.
The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided सरकारच्या to थेट continue the गुंतवणुकीमुळे 50-year जवळपास interest-free त्यातून loan to 13,70,000 state कोटी रुपये गुंतवण्यात येईल, ज्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील आणि याची तुलना जीडीपीच्या तुलनेत जवळपास 4.5% आहे. significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. 2,40,000 करोडचं प्रोव्हिजन रेल्वेसाठी सरकारने नियोजन This is केलंय. the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 2013-14च्या तुलनेमध्ये जवळपास 9 पट हे जास्तीत जास्त तरतूद यासाठी करण्यात आलेली आहे. For last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. प्रादेशिक विमान सेवा सुरू करण्यासाठी जवळपास 50 ठिकाणचे एअरपोर्ट्स डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ज्या ठिकाणी हेलिपॅड सुद्धा बनवले जाऊ शकतील. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of शाश्वत land शहराच्या resources, विकासासाठी adequate राज्य resources for सरकार urban आणि infrastructure, त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना मदत केली जाईल. enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीसाठी म्युनिसिपल बॉन्ड्ससाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. this will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make an available हाऊसिंग बँकेसाठी 15व्या वित्त आयोगातून निधी वापरण्याची तरतूद राज्य सरकारला करता येईल. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. मॅनहोल मध्ये कुठलाही कर्मचारी उतरणार नाही. त्याची पूर्णपणे साफसफाई ही तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यासाठी 100% प्रयत्न केला जाईल. Honorable Speaker, sir,
our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुड गव्हर्नन्स या मंत्रानुसार सर्व प्रशासकीय कामकाज हे पारदर्शक असेल. Center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills सरकारी and कर्मचाऱ्यांसाठी facilitate ऑनलाईन people's मार्गदर्शन करण्यासाठी आय गॉट प्लॅटफॉर्मद्वारे त्यांना मार्गदर्शन केलं for जातं. enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. जनविश्वास बिल सरकार आणणार आहे, ज्यामुळे कमी जवळजवळ 42 कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल. And make AI work for India. 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups आरोग्य आणि शेती क्षेत्रामध्ये संशोधनासाठी आणि इतर कामांसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी टॉप संस्थांमध्ये त्याचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय डेटा पॉलिसी आणली जाईल जेणेकरून सर्व माहिती एकत्रितरित्या नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकेल. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker sir, common business KYC identifier प्रोसेसमध्ये सरकार फार मोठा रिफॉर्म घेऊन येत आहे. त्याच्यामध्ये वन स्टॉप सोल्युशन जो ॲड्रेस आपण पुन्हा चेंज करत असतो त्या संदर्भात डिजिटल लॉकर नावाचं जे ॲप येणार आहे त्या ॲपचा रिफॉर्म करून नागरिकांना त्याच्या सुखसुविधा जेणेकरून त्यांचा वापर योग्यरित्या वापर होऊन जाईल. त्याचा अपडेट आहे तो रेग्युलर होऊन जाईल. And it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them
by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. कोविड काळामध्ये विश्वास 2 जे MSME सेक्टरचे रिटेन्शन मनी म्हणून जे पब्लिक अंडरटेकिंगने ठेवले होते कोविड काळामध्ये, त्या कठीण परिस्थितीमध्ये जे एक्झिक्युशन केलं नाही गेलं त्यांचे पैसे 95% MSME सेक्टरला पुन्हा रिटर्न देण्यात येईल. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing to नीति better आयोगाच्या allocate माध्यमातून पुढचे 3 वर्ष for राज्य सरकारांना completing मदत development केली needs. जाईल. The financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input based to result based. E-courts for efficient administration of justice. Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. ऑनलाईन ई कोर्टसाठी तिसऱ्या टप्प्यांमध्ये 7,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ई न्यायालय तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. including Aadhaar, PM Jandan Yojana, video, KYC, India Stack and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other business entities. 5G services. 100 डिजिलॉकर हे MSCB असेल किंवा त्याचबरोबर जे वेगवेगळ्या योजना असतील त्यांना योग्य आणि कायद्याच्या बंधनानुसार वापरण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. To realize a new range of opportunities, business models and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. 5Gचा वापर वेगवेगळ्या शाळांमधले स्मार्ट क्लासरूम, ट्रान्सपोर्टेशन मधले तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी करण्यात येईल. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir. Green growth. लॅब ग्रोन डायमंड क्षेत्रामध्ये सरकारला फार मोठा रिफॉर्म करायचा आहे. त्या रिफॉर्म करण्यासाठी जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकतो फार मोठ्या पद्धतीने मोठ्या लेवलला, त्या सेक्टरमध्ये रिसर्च करण्यासाठी IITना सरकारने प्राधान्य देणार आहे आणि त्या माध्यमातून लॅब ग्रोन डायमंडचं प्रोडक्शन इंडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात होऊ शकेल, ज्या कारणाने एम्प्लॉयमेंट जनरेशनचा फार मोठा सेक्टर ओपन होऊन जाईल. आणि त्या संदर्भात सरकार पार्ट बी मध्ये टॅक्स रेट रिड्यूस करणार आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशन with an outlay of 19,700 crores will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target
is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसाठी Energy सरकार transition. कटिबद्ध आहे आणि त्यासाठी This budget ग्रीन ग्रोथला provides चालना दिली जाणार आहे. 35,000 कार्बनचं crores उत्सर्जन कमी for करण्यासाठी सुद्धा priority सरकारकडून capital प्रयत्न केले investment जाणार आहेत. towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM program for restoration, awareness, nourishment, and amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme, 500 new waste to wealth plants पर्यावरण under स्नेही Go खतांच्या वापरासाठी प्रियम प्रणाम योजना वापरली जाईल जेणेकरून जमिनीची होणारी चीज रोखता will येईल. be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये बायोगॅस प्लांटच्या उभारणीसाठी 10,000 कोटींची तरतूद. Will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. 1 कोटी शेतकऱ्यांना नॅचरल फार्मिंग म्हणजेच नैसर्गिक आणि ऑर्गॅनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. National level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. Mishti will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Man Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote.
Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. प्रदूषणकारी जुने Honorable वाहनं Speaker, sir, I move to बदलण्यासाठी priority केंद्र 6, सरकारकडून राज्य youth सरकारांना आर्थिक To तरतुदी empower ही our मदत youth केली जाईल. and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. या 3 वर्षांसाठी पीएम कौशल्य विकास योजना ही तरुणांसाठी राबवली जाणार आहे आणि या माध्यमातून तरुणांना प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones and other soft skills. पंतप्रधान कौशल्य skill youth for योजनेमध्ये international आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कोडिंग, 30 रोबोटिक, skill India ड्रोन international या सुद्धा centers कौशल्यांचा will be आणि set up त्यातल्या across तंत्रज्ञानांसाठी different states. प्रशिक्षित करण्याचा विचार सरकारने केला आहे. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with 47 an lakhs integrated and youthना innovative भारत देशामध्ये at least डायरेक्ट 50 बेनिफिट ट्रान्सफरच्या destinations माध्यमातून will स्टायफंड be देण्यात येईल. selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative.
This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. देशांतर्गत पर्यटकांना चालना देण्यासाठी देखो अपना देश अशा पद्धतीची योजना राबवण्यात आली, ज्यातून स्वदेश मधले पर्यटन स्थळांचा विकास होऊ शकेल. Tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the MSME साठी financial फार मोठी न्यूज sector, आलेली आहे. public consultation 1 एप्रिल as 2023 पासून necessary and feasible सरकार 9,000 will करोडचा be फंड brought तयार to the करून 2 process लाख करोडच्या of CGTMS मध्ये regulation गॅरंटी making and जी issuing MSME साठी subsidiary लोन अवेलेबल होत असतो, directions. कर्ज मिळत असतो. To simplify, त्याची to तरतूद ease, केली झाली आहे. and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection,
certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center, Security a Exchange Board central of India processing center will be set up for Government of faster India ने response to companies. वेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस डिझाईन करण्यासाठी अलाव केलेला आहे. त्या कोर्सेस अंतर्गत वेगळ्या प्रकारचे डिग्रीज कोर्सेस बनवले जातील, ज्या कारणाने इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शनच्या माध्यमांना इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शनच्या संदर्भात अवेअरनेसचं क्रिएशन करता येईल. Unclaimed shares and unpaid dividends सेबीला त्यासाठी सशक्त केले जाईल, जेणेकरून बँकिंग मधला आणि सिक्युरिटी मार्केट मधला विश्वास संपादन केला जाईल आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या कोर्सेसची स्थापना केली जाईल, ज्यातून पदव्या सुद्धा विद्यार्थ्यांना घेता येईल. will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction. UPI पेमेंट मध्ये 2022 आणि 23 मध्ये जवळपास 76% वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. For this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. महिलांच्या विकासासाठी आणि महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा करण्यात आलेली आहे, ज्यामध्ये जवळपास 2 लाखाच्या गुंतवणुकीसाठी 2 वर्ष जास्तीत जास्त व्याज 7.5% देण्यात येईल. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account. एका खात्यामध्ये आतापर्यंत 4.5 लाख रुपये टाकता येत होते, ते आता 9 लाख पर्यंत टाकता येतील, अशा पद्धतीची घोषणा या ठिकाणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. Fiscal management, 50 years interest free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing
is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate 2025-26 पर्यंत my 4% intention खाली to bring आणण्याचा the प्रयत्न fiscal केंद्र deficit सरकार below करेल आणि त्यासाठी 4.5% of GDP बजेटमध्ये by तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. लिथियम बॅटरी मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी सरकारने जीएसटी आणि कस्टम ड्युटी पूर्ण एक्झाम केलेली आहे. त्याचबरोबर बायोगॅससाठी लागणाऱ्या कॉम्प्रेसर वरती सुद्धा जीएसटी पूर्णपणे माफ करण्यात आलेली आहे. About 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. कॅमेरा लेन्सेस त्याचबरोबर लिथियम बॅटरी यांवरील कस्टम ड्युटी देखील कमी करण्यात आलेली आहे. Manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion
टीव्ही आणि मोबाईल स्वस्त करण्यासाठी आणि देशांतर्गत टीव्ही आणि मोबाईलच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी कॅमेरा लेन्स मोबाईलचे आणि त्याचबरोबर लिथियम बॅटरी आणि टीव्ही मधले सेट्स याच्यावरती कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आलेली आहे. 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the Chemicals आणि domestic petrochemicals fluorochemicals industry जी competitive. कस्टम ड्युटी आहे सीमा Further, शुल्क the आहे basic त्यामध्ये सुद्धा customs कपात duty on करण्यात आलेली crude आहे. glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy.
micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. फार मोठी अनाउन्समेंट आलेली आहे MSME साठी आणि टॅक्स प्रोफेशनल साठी ज्यांचं 2 करोडचं लिमिट होतं त्याचं 2च्या ऐवजी 3 करोड पर्यंत घेऊन गेलं आहे आणि जे 15 लाखाचं लिमिट होतं प्रोफेशनल साठी ते 50 लाखावरती आणलेलं आहे आणि त्यांना 5% टॅक्स फक्त प्रिझम्पटिव्ह टॅक्स मेथड प्रमाणे द्यायचा आहे. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sahkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15% as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide नवीन मॉडेल सरकारने आणलेलं आहे न्यू कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ज्या सोसायटीज उत्पादन करण्यासाठी पुढे येतील ते ज्यांचं उत्पादन 31 मार्च 2024च्या अगोदर सुरू होईल त्यांना 15% टॅक्स लायबिलिटीमध्ये म्हणजे पुरा भारत देशाच्या इन्कम टॅक्सच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा हा टॅक्स रेट आहे सगळ्यात कमी टॅक्स रेट सरकारने नियोजन केलेलं आहे. त्याचा फायदा MSME सेक्टरला फार मोठ्या लेवलला होऊन जाईल. Of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. स्टार्टअप संदर्भात फार मोठी अनाउन्समेंट आहे ज्याचं डेडलाईन होतं 31 मार्च 2023 त्या डेडलाईनचं इन्क्रीज केलं आहे 31 मार्च 2024 पर्यंत ज्यांचं 7 वर्षापर्यंत बेनिफिट मिळत होतं 7 वर्षाचं सरकारने 10 वर्षापर्यंत बेनिफिट घेण्याचं नियोजन केलं आहे. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity
or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnibir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the कष्टकरी मध्यम वर्गीयांसाठी 5 लाखाची जी लिमिट होती ती आता 7 लाख करण्यात आलेली आहे. त्यावर कुठलाच टॅक्स लागणार नाहीये. परफेक्ट. 5 लाखाच्या उत्पन्नावर 5% आता I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh
rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला
अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे त्यामध्ये नोकरदारांना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे टॅक्स स्लॅबमध्ये यावेळेला बदल करण्यात आलेला आहे आणि 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे। तसंच नव्या कररचनेमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत। मध्यमवर्गीयांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांना समावेश किंवा सगळ्यांना एक दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पामधून करण्यात आलेला आहे। आणि त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रासाठी सुद्धा चांगली तरतूद करण्यात आलेली आहे। 9 लाख उत्पन्नासाठी 44,000 कर, 15 लाखांच्या वर उत्पन्न असल्यास 30% कर द्यावा लागणार आहे। तर 9 लाख उत्पन्नासाठी आता 44,000 रुपये कर आकारणी होणार आहे। तर 15 लाखाच्या वर उत्पन्न असल्यास नागरिकांना आता 30% कर भरावा लागणार आहे। तर 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्न मर्यादेवर आता कुठलाही कर असणार नाही। सर्वसामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हा मोठा दिलासा म्हणावा लागेल। 2020 नंतर पहिल्यांदाच हे कररचनेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत। नवा टॅक्स स्लॅब लागू करण्यात आलाय आणि त्यामध्ये 5 लाखाची करमुक्त मर्यादा ही 7 लाखापर्यंत आता करण्यात आलेली आहे। शेअर बाजारामध्ये त्यानंतर उसळी निर्माण झालेली असून शेअर बाजारही 786 अंकांनी वधारलेला आहे। सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प असं वर्णन याचं सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आलेलं आहे। नक्कीच तर आता आपण पाहतोय की 12 ते 15 लाखांपर्यंत 20% सूट असणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आहे, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला वर्गाला मोठा दिलासा दिलाय। 9 लाख उत्पन्नासाठी आता 44,000 रुपये कर भरावा लागणार आहे। तर 15 लाख उत्पन्नासाठी 1.5 लाख रुपये कर भरावा लागेल। कररचना नेमकी काय असेल तर ती आपण पाहूया। 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असेल त्यावर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही। 7 लाख ते 9 लाखापर्यंतचा उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 10% कर भरावा लागेल। 9 लाख ते 12 लाख उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 15% कर भरावा लागणार आहे आणि 12 लाख ते 15 लाखाचं उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 20 लाखाचं उत्पन्न कर जो आहे तो भरावा लागणार आहे। 15 लाखाच्या वर तुमचं उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 30% कर भरावा लागणार आहे। तर कररचनेमध्ये पहिल्यांदाच 2020 नंतर हे बदल करण्यात आलेले आहेत। 5 लाख आतापर्यंत करमुक्तची मर्यादा होती ती आता 7 लाखापर्यंत करण्यात आलेली आहे। नक्कीच तर 9 लाखाचं वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आता 44,000 रुपये कर भरावा लागणार आहे। त्याचबरोबर 15 लाखाचं वार्षिक उत्पन्न असेल त्यांना 30% कर भरावा लागणार आहे। तर 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न आता करमुक्त झालेलं आहे नोकरदारांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी। ही या 5 घोषणा असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटलेलं आहे। 9 लाख उत्पन्नावर तुम्हाला 44,000चा कर भरावा लागेल। तर 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 15% कर तुम्हाला भरावा लागेल। 15 लाखाच्या वरील उत्पन्नावर मात्र तुम्हाला 30% कर लागणार आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून या ठिकाणी मध्यमवर्गीय, गरीब यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे। 6 ते 9 लाखांवर 10% कर असणार आहे। हा टॅक्स स्लॅब याप्रमाणे असेल। 9 ते 12 लाखांवर 15% कर आकारणी केली जाईल। करदात्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे। 12 ते 15 लाखांपर्यंत 20% सूट दिली जाणार आहे। 15 लाखांच्या वर 30% कर भरावा लागणार आहे। 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर मात्र कुठलाही कर भरावा लागणार नाही। तर 9 लाख उत्पन्नासाठी 44,000 रुपये कर आकारणी केली जाईल। तर 15 लाख उत्पन्नासाठी 1.5 लाख रुपये कर आकारला जाणार आहे। 15 लाखाच्या वर जर उत्पन्न असेल तर मात्र 30% कर आकारणी करण्यात येणार आहे। तर आतापर्यंत 2020 मध्ये नवी कर प्रणाली करण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर आता 2023 मध्ये हे टॅक्स स्लॅब जो आहे तो बदलण्यात आलेला आहे। 5 लाखाचं उत्पन्न आतापर्यंत करमुक्त होतं ते आता 7 लाखापर्यंत वाढवण्यात आलेलं आहे। 7 लाखापर्यंत तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही। नक्कीच तर सर्वसामान्य नागरिक आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हा मोठा दिलासा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलाय। 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर तुम्हाला भरावा लागणार नाही। तर 9 लाख उत्पन्नावर मात्र 44,000 रुपये कर आकारणी केली जाईल। आत्ताची ही महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 15% कर आकारला जाणार आहे। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुद्धा डिजिटल पद्धतीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे। 15 लाखाच्या उत्पन्नावरील उत्पन्नावर 30% कर भरावा लागणार आहे। तसंच 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आलंय। 9 लाख उत्पन्नावर 44,000चा कर हा भरावा लागणार आहे। नव्या कर प्रणालीनुसार करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काय स्वस्त आणि काय महाग होणार हे देखील पाहणं महत्त्वाचं असेल।
तर यामध्ये खेळणी, सायकल, ऑटोमोबाईल, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनं, काही मोबाईल आणि कॅमेरा लेन्स हे स्वस्त होणार आहेत. तर देशी किचन चिमणी असेल, सिगारेट असेल आणि विदेशातून येणारी चांदी असेल ती महाग होणार आहे. विदेशातून येणारं सोनं जे आहे ते मात्र या ठिकाणी महाग असणार आहे. कस्टम ड्युटी यावरची वाढवण्यात आलेली आहे. तर चांदी, विदेशातून येणारी चांदी आणि चांदीच्या वस्तू या देखील महाग होणार आहेत. याच्यावरची कस्टम ड्युटी देखील वाढवण्यात आली आहे. तर सिगारेट देखील महाग होणार आहे. 2.5% जी कस्टम ड्युटी होती ती आता 7.5% करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे सिगारेट देखील आता महागणार आहे. तर काय महाग काय स्वस्त ते देखील आपण या ठिकाणी पाहतोय. तर सहकार मॉडेलला या वर्षामध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे. निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या या अर्थसंकल्प सादर करत असताना सप्तर्षी असं याला म्हटलेलं आहे. 7 उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आलेली होती. या सप्तर्षीमध्ये सर्वसमावेशक वाढ, वंचितांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. फलोत्पादनासाठी 2200 कोटींच्या निधीची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर रेल्वेच्या विकासासाठी देखील 2,40,000 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देखील कर्जामध्ये मिळणारी सूट सुरूच ठेवण्याचा निर्णय, हा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. आणि त्याचबरोबर गरिबांच्या घरांसाठी 79,000 कोटींचा निधी सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलाय. देशामध्ये 50 नव्या विमानतळाची घोषणा सुद्धा करण्यात आलेली आहे. पायाभूत सुविधांच्या 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. तर कर्नाटकातील दुष्काळी भागासाठी हा दुष्काळ निवारण्यासाठी 5,300 कोटींचा निधी कर्नाटक सरकारला देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेण्यात आलाय. तर 7 प्राधान्यक्रम काय असतील ते आपण पाहूया. तर सर्वसमावेशक विकास हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत विकास, शेवटच्या टोकापर्यंत हा विकास पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेलं आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हे तिसरं प्राधान्य असेल. क्षमतांमध्ये वाढ करणं आणि ग्रीन ग्रोथ हे नेमकं उद्दिष्ट जे आहे ते अर्थसंकल्पामध्ये ठेवण्यात आलंय. त्याचबरोबर तरुणाईवर देखील मोठा भार या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. युवा शक्ती हे देखील प्राधान्यक्रम या केंद्र सरकारचा असणार आहे. आर्थिक क्षेत्र अर्थात आर्थिक क्षेत्राचा विकास हे देखील उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे. तसंच पारदर्शकता हा देखील मुद्दा यामध्ये असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी साधारणपणे 1.5 तास अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि कर रचना काय असणार हे ग्राफिकच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर नसेल, तर 7 लाख ते 9 लाख या दरम्यानच्या उत्पन्नावर 5% कर आकारणी होणार आहे. 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. तर 0 ते 3 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 9% कर असणार आहे. 3 ते 6 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 5% कर त्यांना द्यावा लागणार आहे. बजेटमधल्या मुख्य गोष्टी आपण या ठिकाणी पाहतोय. टॅक्स स्लॅबमध्ये जो बदल करण्यात आलेला आहे तो आपण इथे पाहतोय. 9 लाख उत्पन्नावर 44,000चा कर तुम्हाला द्यावा लागेल. तर 2023 अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त होणार आहे. नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी ही आनंदाची गोष्ट. तर 0 ते 3 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 3 ते 6 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी मात्र 5% कर आकारला जाईल. 9 लाखाच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 44,000चा कर भरावा लागेल. 9 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 15% कर भरावा लागेल. 15 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नासाठी 15% कर आणि 15 लाखाच्या वर असलेल्या उत्पन्नावर तुम्हाला 30% कर भरावा लागेल. यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. काय महागलं काय स्वस्त झालं ते आपण पाहूया. तर विदेशातून येणारं सोनं हे महागणार आहे. त्यावरची कस्टम ड्युटी ही वाढवण्यात आली आहे. तर चांदी महाग होणार आहे. विदेशातून येणारी चांदी आणि चांदीच्या वस्तू या महाग होणार आहे. सरसकट 13% कस्टम ड्युटी यावर लावण्यात आली आहे. तर सिगारेट देखील महाग होणार आहे. तर काय स्वस्त होणार आहे ते देखील आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत.
तर कॅमेरा लेन्स ज्या आहेत त्या स्वस्त होतील. तर अर्थसंकल्पाचे 7 प्राधान्यक्रम आपण या ठिकाणी पाहतोय. सर्वसमावेशक विकास यावर केंद्र सरकारचा भर असणार आहे. त्याचबरोबर शेवटच्या घटकापर्यंत विकास नेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येईल. इतकंच नाही तर पायाभूत सुविधांचा विकास देखील करण्याचा प्राधान्यक्रम केंद्र सरकारचा असणार आहे. नक्कीच पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. तसंच क्षमतांमध्ये वाढ करण्यासाठी देखील तशा योजना आखण्यात आलेल्या आहेत. ग्रीन ग्रोथ यासाठी देखील विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर नवी कर रचना काय असणार आहे पाहूया. 0 ते 3 लाखांवर 0% कर, 3 ते 6 लाखांवर 5% कर असेल, 6 ते 9 लाखांवर 10% कर असेल, 9 ते 12 लाखांवर 15% कर आकारला जाईल, 12 ते 15 लाखांवर 20% कर, तर 15 लाखांच्या वर 30% कर हा आकारला जाणार आहे. आपण पाहतोय ही नवी कर रचना. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाच्या काळातला हे पहिलं बजेट होतं, पहिलं भाषण होतं. नक्कीच तर सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक असा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महिला, शेतकरी त्याचबरोबर मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या आहेत. तर काय स्वस्त होत आहे आपण पाहणार आहोत. मोबाईल अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय की मोबाईल हे आता स्वस्त होणार आहेत. सोनं चांदी महागणार असलं तरी मोबाईल मात्र स्वस्त होणार आहे. तसंच इलेक्ट्रिक कार ज्या आहेत त्या देखील स्वस्त होणार आहे. प्रदूषणमुक्त भारत हे लक्ष्य यासाठी ठेवण्यात आलेलं आहे. जसं आपण मगाशी पाहिलं की ऑर्गॅनिक शेती आणि त्याचबरोबर प्रदूषण मुक्त यासाठी म्हणून इलेक्ट्रिक व्हेकल जे आहेत त्यावर देखील सूट देण्यात आलेली आहे. नवी कर रचना काय असेल याकडे तुमचंही लक्ष असेल तर यामध्ये 0 ते 3 लाखांवर 0% कर, कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 3 ते 6 लाखांवर 5% कर तुम्हाला द्यावा लागेल, 6 ते 9 लाखांवर 10% कर, 9 ते 12 लाखांवर 15% कर, 12 ते 15 लाखांवर 20% कर तुम्हाला द्यावा लागेल आणि 15 लाखाच्या वर 30% कर द्यावा लागणार आहे. 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे. सर 3 ते 6 मध्ये 5% कर म्हणजे किती पैसे लोकांना कररूपी द्यावे लागतील? बघा, ह्या बजेटमध्ये फार मोठी गोगली आहे. ही गोगली अजून तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचली नाही. सरकार एका साईडला म्हणतं 7 लाख रुपयापर्यंत तुम्हाला टॅक्स लागणार नाही, पण 7 लाखाच्या वरती 1 रुपया गेला की तुम्ही ह्या नवीन टॅक्स रिजिममध्ये येत आहे. म्हणजेच तुम्ही 3 लाखाच्या वरती तुम्हाला टॅक्स भरावं लागणार. म्हणजे तुम्हाला अगर तुमचं 7 लाखाच्या वरती 1 रुपया जरी इन्कम गेलं आणि तुमचं इन्कम समजा 9 लाख रुपये आहे किंवा 6 लाख रुपये आहे, तर तुम्हाला 6 लाखापासून तुमचं 3 लाखापासूनचं इन्कम टॅक्स रेट आहे 3 ते 6 5%, 6 ते 9 10%, 9 लाख ते 12 लाख 15%, 12 ते 15 लाख 20%. त्यामुळे ही जी गोगली आहे ही गोगली अजून सर्वसामान्य टॅक्सपेअरपर्यंत पोचली नाही. तर त्या संदर्भात मला आपल्या टॅक्सपेअरना समजावून सांगावंसं वाटतं की टॅक्स रेट जो रिबेट जो दिला आहे हा 7 लाखापर्यंतच्या इन्कमचा दिलेला आहे. पण अगर तुम्हाला नवीन टॅक्स रिजिममध्ये विदाऊट टॅक्स लिमिट विदाऊट डिडक्शनमध्ये जात असाल तुम्ही, समजा तुम्हाला टॅक्स डिडक्शन नको पाहिजेत, सेक्शन 80CCचे ॲडव्हान्टेज असतात किंवा टॅक्स सेव्हिंगचे ॲडव्हान्टेज असतात, होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्टसाठीचे डिडक्शनचे ॲडव्हान्टेज असतात, ते तुम्हाला नको हवे असतील आणि तुम्हाला नवीन रेजिमेंट जायचं असेल तर तुम्हाला तुमचं टॅक्स रेट बेसिक एक्झाम्पशन अप टू 3 लाखापर्यंतच आहे. 3 लाखाच्या वरती गेलं की तुम्हाला टॅक्स लागणारच आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पशन मिळत नाही. ही फार मोठी गोगली सरकारने आपल्या बजेटच्या माध्यमातून आणलेली आहे. जी सर, नक्कीच 3 ते 6 लाखांवर 5% कर असेल तर समजा आपण या ठिकाणी 6 लाख पकडूया, तर 6 लाखावर किती कर भरावा लागेल? 6 लाखावरती 3 ते 6च्या ठिकाणी आपल्याला 5% टॅक्स, म्हणजे समजा 3 लाखाचा डिफरन्स आहे तर 15,000 रुपये तुम्हाला टॅक्स. सर आपण थोडं आणखी थोडंसं सोपं करून सांगूया. 3 लाखावर साधारणतः किती कर या ठिकाणी भरावा लागेल? 3 ते 6 लाखाच्या दरम्यान अगर आपल्याला टॅक्स भरावा लागतोय तर जवळजवळ 3 लाखाचा आपल्याला 5% म्हणजे समजा 15,000 रुपये आपल्याला टॅक्स भरावा लागेल. जी आपण 4 लाखावर किती साधारणतः? 4 लाखावरती साधारणतः आपल्याला 5,000 रुपये भरावं लागेल. बरं, 5 लाखावर? 5 लाखावरती साधारणतः आपल्याला 10,000 रुपये भरावं लागेल. आणि 6 लाखावर? 6 लाखावरती आपल्याला अप टू 6 लाखापर्यंत आपल्याला 15,000 रुपये टॅक्स भरायला लागेल. बरं, आपण पुढचा आकडा घेऊया. 6 ते 9 लाखांवर 10% कर द्यावा लागणार आहे. तर समजा 6 लाखाच्या वर उत्पन्न झालं तर किती टक्के कर लावावा लागेल?
6 लाखाच्या वरती उत्पन्न झालं तर आपल्याला 10% टॅक्स रेट आहे. समजा आपलं तुमचं 9 लाखाचं उत्पन्न तुमचं आहे, 9 लाखाचं तुमचं इन्कम आहे, तर 9 लाखाचं इन्कम अगर तुम्ही नवीन टॅक्स रेजिममध्ये जात असाल, नवीन टॅक्स रेजिममध्ये जात असाल तर तुम्हाला जवळजवळ म्हणजे 35,000 रुपयाच्या 30 रुपयाच्या आसपास टॅक्स भरायला येतं आपल्याला. जी 9 ते 12 लाखांवर, म्हणजे आपण 9 लाखांवर आधी पकडूया. 9 लाखाच्या वर जर उत्पन्न असेल तर साधारणतः किती टॅक्स भरावा लागेल? 9 ते 12च्या दरम्यान एक फार चांगल्या प्रकारच्या आपल्याला सेव्हिंग मिळते. जी पूर्वी आपण 60,000 रुपये टॅक्स भरत होतो नवीन रिझिममध्ये लास्ट इयरमध्ये, म्हणजे असेसमेंट इयर 22-23मध्ये, 23-24मध्ये, ते आता आपल्याला 24-25मध्ये येणाऱ्या नवीन ह्या बजेटमध्ये आपल्याला जवळजवळ 15,000चं टॅक्स रिडक्शन मिळतंय. हा टॅक्स रेट स्लेब चेंज झाला, त्याचा बेनिफिट इथून स्टार्ट होतं आपल्याला. 9 लाखापासून 9 लाखापासून स्टार्ट होतं. जे जे 10 लाखाचं उत्पन्न असेल तर 10 लाखाचा तो प्रपोर्शनेटली आपल्याला त्याच पद्धतीने 20% टॅक्स रेट, आपण 10 लाखाचा असेल तर आपले 15% टॅक्स रेटमध्ये आपण 15%. बरं, 12 ते 15 लाखांवर साधारणतः 20% कर द्यावा लागणार आहे. तो जो शेवटचा जो टॅक्स स्लॅब आहे तो सेम ठेवण्यात आलाय. एक्झॅक्टली. ही बोला ही गोगली आहे. ही गोगली अजून सर्वसामान्य टॅक्सपेअर पर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे जरा आपल्याला आपल्या TV शोच्या बजेटच्या विश्लेषणाच्या माध्यमातून आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. अगर त्यांना ओल्ड रेजिममध्ये जायचं आहे तर ओल्ड रेजिमच्या टॅक्स रेटमध्ये काही चेंजेस केलेले नाही आणि 7 लाख रुपयाचं जे बेसिक एक्झम्पशन आहे, 7 लाखाच्या वरती जर 1 रुपया गेला तर टॅक्सच्या ह्याच्यामध्ये येणारच तो, त्याला एक्झम्पशन मिळत नाही इथे. अच्छा, एक महत्त्वाची गोष्ट इथे डिक्लेअर केली की जे प्रिझम्पटिव्ह टॅक्स रेट होतं, ज्याचं सेक्शन 87, ज्याचं आपल्याला सेक्शन 44 AD मध्ये पूर्वी 2 करोडपर्यंत प्रिझम्पटिव्ह टॅक्स रेटमध्ये त्याला ऑडिट करावं लागत नव्हतं. जे ऑडिटमधून अगर 2 करोडच्या खाली त्याचं टर्नओव्हर असेल तर त्याला प्रिझम्पटिव्ह टॅक्स भरून त्याच्यामधून त्याला 5% टॅक्स भरून त्याला एक्झम्पशन मिळत होतं. तेच टॅक्स रेट सरकारने 2 करोडवरनं 3 करोडवरती आणलेलं आहे. प्लस प्रोफेशनल जे होते, प्रोफेशनल लोकांना पहिले 50 लाखाचं लिमिट होतं. 50 लाखाच्या आतमध्ये अगर त्यांचं इन्कम असेल तर ते प्रिझम्पटिव्ह टॅक्स रेटमध्ये जाऊन ऑडिट अवॉइड करू शकून 5% टॅक्समध्ये येत होते ते. तर त्यांना 50 लाखावरनं 75 लाखावरती नेले. तो एक फार मोठा ॲडव्हान्टेज म्हणजे मध्यमवर्गीय लोकांना किंवा जे MSME जे लोक आहेत, सेक्टरमधील लोक आहेत, त्यांना फार मोठा चांगला यातून आपल्याला बेनिफिट मिळाला. तसंच लिव्ह एनकॅशमेंट पूर्वी 3 लाखाचंच फक्त एक्झम्पशन होतं. त्या 3 लाखाचं एक्झम्पशनचं त्यांनी आता 25 लाख नेलं आहे. म्हणजे समजा सरकारी एम्प्लॉई असतात ते त्यांचे लिव्ज ते स्पेंड करत नाहीत, ते खर्च करत नाहीत. 1-1, 2-2, 3-3 वर्ष त्यांच्या लिव्ज कंटिन्यू ॲक्युमुलेट होतात डेट ऑफ रिटायरमेंटपर्यंत, आणि त्या ज्या लिव्हचं त्यांना पूर्वी पेमेंट मिळायचं ते पेमेंटवरती टॅक्स लागायचा. टॅक्स अप टू 3 लाखापर्यंत एक्झम्पशन असायचा, त्याला त्यांनी 3 लाखावरनं 25 लाखावरती घेऊन गेलं. त्यामुळे एक मोठा फायदा सरकारी किंवा जे ऑर्गनाइज सेक्टरमधले जे एम्प्लॉई होते, सरकारी ऑटोनॉमस बॉडीमध्ये, त्यांना हा फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण एक फार मोठी जी सिनियर सिटीजन लोकांसाठी जी बेनिफिट मिळायला पाहिजे होतं टॅक्सच्या संदर्भात, तो या सरकारने ह्या बजेटमध्ये कुठे दिसला नाही आपल्याला. यामध्ये निखिला अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की महिलांसाठी एक विशेषची योजना राबवण्यात आलेली आहे. महिला सन्मान बचत पत्र, म्हणजे ज्यामध्ये जवळपास 7.5% व्याज जे आहे ते मिळणार आहे आणि 2 लाखांपर्यंत. आणि याच्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट अशी की हे व्याज तुम्हाला कधीही काढता येईल. ही ठेव जी आहे मुदतपूर्वी सुद्धा काढता येईल. त्यामुळे कुठेतरी परिणाम असा होईल की जे महिलांसाठीचं जे गृहिणी असतील त्यांच्यासाठीची ही योजना महत्त्वाची आहे. नक्कीच. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 15 लाखाचं जे उत्पन्नावरचा टॅक्स होता तो आता 30 लाखाचा ती मर्यादा करण्यात आली आहे. तो डिपॉझिट लिमिट वाढवलंय. हां, लिमिट इन्व्हेस्टमेंटचं लिमिट वाढवलंय. त्यामध्ये कुठलाही बदल, एक्झम्पशनचं लिमिट नाही वाढवलंय त्याच्यात. जी नक्कीच. आणखी थोडंसं या सगळ्यामध्ये आपण सोपं हे करून सांगूया की आतापर्यंतचा जो हा टॅक्स स्लॅब आहे, मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना याचा फायदा होईल? फार मोठा फायदा मला दिसत नाही. मी अपेक्षा करत होतो की काल पण एका डिबेटसाठी TV चॅनलवरती माझं इंटरव्ह्यू ह्या संदर्भात आपलं झालं, तर मला फार अपेक्षा मोठी होती की हे जे बजेट आहे ह्या NDA सरकारचं, हे शेवटचं बजेट आहे. त्यानंतर पुढच्या वर्षाचं जे बजेट असेल ते फक्त इंटरिम बजेट असेल. त्यामुळे ही एक फार मोठी अपॉर्च्युनिटी सरकारला, पब्लिकला रिलीफ देण्यासाठी, कारण कोविडमधून लोकांची जी परिस्थिती
आर्थिक उत्पन्नांची जी घट झालेली, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट झालेलं, सॅलरी रिडक्शन झालेली, मागच्या 2-3 वर्षात बघाल तुम्ही महागाई एकदम चांगल्या पद्धतीने वाढली, पेट्रोल डिझेलचे रेट वाढलेले आहेत, डॉलर इन्फ्लेशनचे रेट वाढलेले आहेत, डॉलरमुळे जे वस्तूंचे प्राइसेस आहेत ते चांगल्या पद्धतीने चांगले एकदम लेवलला वाढलेले आहेत आणि त्यामुळे सरकारने ह्या बजेटमधून एक टॅक्सच्या संदर्भात जी काय बेनिफिट लोकांना अपेक्षा होती ती अपेक्षा कुठेतरी कमी दिसते. कारण टॅक्समध्ये एवढं मोठं काय रिलीफ काय मिळालेलं दिसत नाही. सेक्शन 86चं आपण एक्सपेक्ट करत होतो, जो लिमिट होतं 1.5 लाखाचं, ते अपेक्षा होती लोकांनी करीबन 3-3.5 लाखापर्यंत घेऊन जाईल, पण त्याला सरकारने काही हात लावलेला नाही. त्यामुळे एक फार मोठं ॲडव्हान्टेज लोकांना काय मिळालं दिसत नाही मला यातून. कस्टम ड्युटी जी आहे ती वाढवण्यात आलेली आहे. सरसकट काही वस्तूंवर 13% तर काही वस्तूंवर 2.5%वरून 7.5% करण्यात आलेली आहे. म्हणजे त्यामध्ये सोनं चांदी आपण पाहिलं, विदेशातून येणारे सोनं चांदी प्लॅटिनम यावर सगळ्यात जास्त कस्टम ड्युटी असेल आणि त्यामुळे ते महागणार आहे. निश्चितच ते सोन्यावरती अपेक्षा होतीच सरकारकडनं ही अपेक्षा, कारण सोनं जे आहे हे डेड इन्व्हेस्टमेंट म्हणून मानलं जातं. तर त्यावेळेस आपली जी करन्सी फॉरेन एक्सचेंज बिलियन जो रिझर्व्ह आहे जवळजवळ $600 बिलियन प्लस, तो रिझर्व्ह कुठे नाही कुठेतरी आणखी कमी नको होण्यासाठी सरकारने ही स्टेप उठवलेली आहे. कारण सोन्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट ही डेड इन्व्हेस्टमेंट असते, तर त्या संदर्भात सरकार समजते की ह्या जे इम्पोर्ट केल्याने आपली जी करन्सी जी व्हॅल्युएबल येते ती कुठे ना कुठेतरी खर्च नको होता, त्याला प्रोडक्टिव्ह गोष्टीमध्ये यूज करण्यासाठी सरकारने सोनं इम्पोर्टला डिस्करेज करण्यासाठी ही गोष्ट केलेली आहे. त्यामुळे सोन्यावरती आणि चांदीवरती हा जो ड्युटी रेट आहे त्याने एवढं फार मोठं काही इम्पॅक्ट दिसत नाही. निखिला, यामध्ये आयकरच्या संदर्भामध्ये आधी आपण बघितलं तर 4 स्लॅब होते आणि आता 6 स्लॅब करण्यात आलेले आहेत. पण त्यामध्ये दाखवताना त्यांनी जी एक खेळी केलेली आहे, सर जसे म्हणाले की गुगली करण्यात आलेली आहे, यामध्ये तुम्हाला रिबेट असल्यानंतर 7 लाखापर्यंत टॅक्स लागणार नाहीये. पण जर समजा रिबेट नसेल आणि तुम्ही जर समजा तशा पद्धतीची गुंतवणूक केलेली नसेल तर तुम्हाला टॅक्स लागणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कुठेतरी दाखवायचा प्रयत्न केला आहे की टॅक्स आहे त्यामध्ये तुम्हाला सूट देण्यात आलेली आहे, पण जर रिबेट नसेल तर तुम्हाला टॅक्स लागणार आहे. आणि आधी जे 4 स्लॅब होते म्हणजे 2.5 लाखांपर्यंत 0% टॅक्स होता, 2.5 ते 5 लाखांपर्यंत 5% टॅक्स होता, 5 ते 10 लाखापर्यंत 20% टॅक्स होता आणि 10 लाखांच्या वरती सरसकट 30% टॅक्स होता. हे स्लॅब आता 6 मध्ये करण्यात आलेले आहे आणि अशा पद्धतीनं जे 6 स्लॅब लावण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये जरी इन्कम टॅक्स कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सुद्धा रिबेट दाखवण्यात आलेला आहे 7 लाखांपर्यंत. तुम्हाला त्यासाठी गुंतवणूक दाखवायला लागेल, म्हणजे तुमचं गृहकर्ज असेल, त्याचबरोबर तुमची LICचे हप्ते असतील, पॉलिसीचे हप्ते असतील, हे दाखवल्यानंतर तुम्हाला जे बेनिफिट आहे ते टॅक्स मिळणार आहे. निखिला, तर एकूणच तुम्हाला किती टॅक्स भरावा लागेल आपण पाहतो. 10 लाखाच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 62,400 रुपये कर हा भरावा लागणार आहे. तर 12 लाखाच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 93,600 रुपये कर भरावा लागेल. नवा टॅक्स स्लॅब आहे त्यानुसार आपण पाहतोय 15 लाखाच्या उत्पन्नावर तुम्हाला आताही 1,58,000 कर भरावा लागतोय. 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. 9 लाखाच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 46,800 रुपये कर भरावा लागेल. 10 लाखाच्या उत्पन्नावर 62,400 रुपये कर तुम्हाला भरावा लागेल. 12 लाखाच्या उत्पन्नावर 93,600 रुपये कर तुम्हाला भरावा लागेल. तर नवी कर रचना काय असेल ते आपण पाहूया. 0 ते 3 लाखांवर 0% कर असणार आहे. 3 ते 6 लाखांच्या उत्पन्नावर 5% कर आकारण्यात येईल. तर 6 ते 9 लाखांच्या उत्पन्नावर 10% कर असणार आहे. 9 ते 12 लाखांवर 15% कर आकारणी केली जाईल. तर 12 ते 15 लाखांचं उत्पन्न असेल तर 20% कर आकारला जाईल. मात्र 15 लाखांच्या वर जर तुमचं उत्पन्न असेल तर 30% कर आकारणी केली जाणार आहे. तर अशा पद्धतीनं नवी कर रचना असणार आहे. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नव्या कर रचनेची घोषणा केली आहे. तर 7 उद्दिष्ट यामध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत. त्याला त्यांनी सप्तर्षी असं संबोधलेलं आहे आणि यामध्ये सर्वसमावेशक वाढ, वंचितांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. आणि त्यामध्ये टॅक्स स्लॅब जो आहे तो बदलण्यात आलाय. मध्यमवर्गीयांना दिलासा असा अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलेलं आहे. पायाभूत सुविधांसाठी देखील 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद जी आहे ती करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी म्हणून काही स्किल डेव्हलपमेंट योजना
आखण्यात आलेले आहेत आणि त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट हे ठेवण्यात आलेलं आहे. तर तुम्हाला किती टॅक्स भरावा लागेल हे आपण पाहतोय. 15 लाखाच्या उत्पन्नावर तुम्हाला 1,58,000 कर भरावा लागणार आहे. तर 3 ते 6 लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा असेल तर 5% कर असेल. तर नवी कर रचना पुन्हा एकदा आपण पाहूया. 0 ते 3 लाखांवर उत्पन्नावर 0% कर असेल. 3 ते 6 लाखांच्या उत्पन्नावर 5% कर आकारला जाईल. तर 6 ते 9 लाखांच्या उत्पन्नावर 10% कर आकारणी केली जाईल. 9 ते 12 लाखांचं उत्पन्न असेल तर 15% कर लागू असेल. तर 12 ते 15 लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेवर 20% कर आकारणी केली जाईल. मात्र 15%च्या वर जर तुमचं उत्पन्न असेल तर 30% कर आकारला जाणार आहे. तर 9 लाखांच्या उत्पन्नावर 46,800 रुपये इतका कर भरावा लागणार आहे आणि त्याचबरोबर 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 62,400 रुपये इतका कर भरावा लागणार आहे. 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 93,600 कर भरावा लागेल. 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 1,58,000 कर भरावा लागेल. तर काय स्वस्त आणि काय महाग होईल यावर पुन्हा एकदा आपण नजर टाकूया. तर खेळणी, सायकल, ऑटोमोबाईलच्या वस्तू, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनं, काही मोबाईल हे देखील आता स्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबर कॅमेरा लेन्स हे देखील स्वस्त होणार आहेत. काय स्वस्त होणार हे आपण पाहू शकतोय. कॅमेरा लेन्स आता स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळं फोटोग्राफरसाठी ही एक आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल. त्याचबरोबर सायकल देखील स्वस्त होणार आहेत. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक कार्स या देखील स्वस्त होणार आहेत. आणि इतकंच नाही तर खेळणी देखील स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल देखील आता स्वस्त होणार आहेत. तर काय महाग होईल हे आपण पाहूया. तर यामध्ये विदेशी किचन चिमणी असेल किंवा सिगारेट असेल, त्याचबरोबर विदेशातून येणारी चांदी, सोनं आणि प्लॅटिनम देखील महाग होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी साधारणपणे 1.5 तास अर्थसंकल्प सादर केला आणि या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक, मध्यमवर्गीय, त्याचबरोबर शेती क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या आहेत. तर काय महाग होणार हे आपण पाहतोय. विदेशातून येणारी चांदी आता महाग होणार आहे. त्याचबरोबर विदेशातून येणारं सोनं, कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आल्यामुळे हे सोनं देखील आता महाग होईल. इतकंच नाही तर सिगारेट देखील महाग होणार आहे. तर अर्थसंकल्पाचे 7 प्राधान्यक्रम. पहिला, सर्वसमावेशक विकास. दुसरा, शेवटच्या घटकांपर्यंत विकास. पायाभूत सुविधांचा विकास. क्षमतांमध्ये वाढ करणं. अर्थसंकल्पाचे 7 प्राधान्यक्रम आपण पाहतोय. त्याचबरोबर नवी कररचना काय असणार आहे त्यावर पुन्हा एकदा एक नजर मारूया. तर आपण पाहिलं, तरुणांच्या विकासावर सरकारनं या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली आहे, त्यावर जास्त भर दिलेला आहे आणि त्याचबरोबर महिलांच्या विकासाबाबत सुद्धा सरकार कटिबद्ध असल्याचं पाहायला मिळालं. तर काय स्वस्त झालेलं आहे ते आपण पाहूया. तर काही मोबाईल जे आहेत ते स्वस्त झालेले आहेत. कॅमेरा लेन्सेस जे आहेत त्या देखील स्वस्त झालेल्या आहेत. काय स्वस्त काय महाग ते आपण या ठिकाणी पाहतोय. कॅमेरा लेन्सेस जे आहेत त्या स्वस्त झालेल्या आहेत. इलेक्ट्रिक कार ज्या आहेत त्या देखील स्वस्त झालेल्या आहेत. तर ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे या अर्थसंकल्पावर ती आपण पाहूया. अर्थसंकल्प सादर झाले, या अर्थसंकल्पाकडे कसं पाहता, सर्वसामान्यांना यातून काय मिळाले असं वाटतंय? पहिली गोष्ट अशी आहे की हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे उद्याची निवडणूक नजरेसमोर ठेवून केलेला आहे. मध्यमवर्गीयांना. तर पुन्हा एकदा आपण अरविंद सावंत यांची प्रतिक्रिया पाहणार आहोत. तर सर्वसामान्यांना अर्थात विरोधकांचं असं म्हणणं आहे की पुढच्या निवडणुका लक्षात घेऊन किंवा त्या डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आलाय. तर जगाकडून भारताची ताकद मान्य करण्यात आलेली आहे आणि मंदीतही भारताची विकासाकडे वाटचाल सुरू असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना म्हटलेलं आहे. जगामध्ये मंदी असताना भारताला G20चं अध्यक्षपद मिळालं आणि भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात आता 5व्या क्रमांकावर आहे, जी 2014च्या आधी 9व्या क्रमांकावर होती, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलेलं आहे.
तर 102 कोटी लोकांचं कोविड लसीकरण करण्यात भारताला यश आलं आणि ज्याचं जगभरामध्ये कौतुक झालं असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलेलं आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. भारतानं त्यामध्ये रेकॉर्ड केल्याचं देखील इथे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील डिजिटल व्यवहारांमध्ये अगदी खालच्या पातळीवर देखील ग्राउंड लेवलवर देखील अशा प्रकारे वाढ झाल्याचं त्यांनी म्हटलेलं होतं. तरुणांच्या विकासावर सरकारचं विशेष लक्ष आहे असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं. अनेक महत्त्वाच्या घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केलेल्या आहेत. शहर आणि महानगरांमधील सांडपाणी, नाले आणि सेप्टिक टँक पद्धत बंद करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे आणि यांत्रिक पद्धतीनं सांडपाणी वाहून नेण्याचं धोरण सरकार राबवणार आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी देखील स्वदेश दर्शन योजना राबवली जाईल. एकूणच तुम्हाला किती टॅक्स भरावा लागेल? टॅक्स स्लॅबमध्ये जो बदल करण्यात आलेला आहे तो आपण पाहूया. तर 7 लाखाच्या उत्पन्नापर्यंत तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 8 लाखाचं उत्पन्न असेल तर मात्र तुम्हाला 35,000 टॅक्स भरावा लागेल. 9 लाखाचं उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 45,000 रुपये टॅक्स भरावा लागेल. 10 लाखाचं उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 60,000 टॅक्स भरावा लागेल. 12 लाखाचं उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 90,000 रुपये टॅक्स भरावा लागणार आहे. 15 लाखाचं उत्पन्न असेल तर तुम्हाला 1,50,000 रुपये टॅक्स भरावा लागणार आहे. तर पुन्हा एकदा आपण पाहूया की तुम्हाला किती टॅक्स भरावा लागेल हे आम्ही तुम्हाला सांगतोय. तर तुमचं उत्पन्न 7 लाखापर्यंत असेल तर 0 रुपये तुम्हाला टॅक्स असेल. सादर केलेला आहे. यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते माजी मंत्री विजय वडेट्टीवारजी. सर, काय सांगणार? तर या बजेटमध्ये सामान्य माणूस, गरीब माणूस याला हद्दपार केलेला आहे. जो उपेक्षित माणूस आहे त्याला प्रवाहाबरोबर आणण्याचं काम खरं तर या देशातील 1.5% उद्योगपतीकडे जी संपत्ती आत्ता आहे आणि 90% लोकांच्याकडे जी संपत्ती आहे, 10% लोकांच्याकडे जी संपत्ती आहे, याचं बॅलन्स कसं करणार, यावर काही ठोस तरतूद होईल अशी अपेक्षा होती. विशेष म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूतीसाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. ग्रामीण भागातला माणूस शहरांच्याकडे लोंढेच्या लोंढे जात आहेत रोजगारांसाठी, त्याला तिथे थोपवण्यासाठी काय उपाययोजना करताय आणि त्यामध्ये हे करत असताना तिथे रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे असं मला या अर्थसंकल्पात काही दिसलं आहे. मुळात हा अर्थसंकल्प म्हणजे खरं तर ओबीसीसाठी या अर्थसंकल्पात काही दिसलं नाही. जो देशातील मुख्य कणा आहे, मोठा समाज आहे, त्यासाठी काही दिसले नाही. आदिवासी आणि मैं मानता हूं कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा. मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था. इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है. गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है. स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े इससे शुरुआत हो जाएगी. बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है. मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. यांची ही प्रतिक्रिया. ग्रीन ग्रोथवर लक्ष देण्यात आलेलं आहे. आत्मनिर्भर भारताचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न पूर्ण करणारा असं हे बजेट असं गडकरी यांनी म्हटलेलं आहे. तर पुन्हा एकदा आपण पाहूया तुम्हाला टॅक्स किती भरावा लागेल. बंद केलेला आहे. जर निर्णय झाला नाही तर अधिवेशनाच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मोर्चा काढण्याचं आमचं नियोजन आहे. सर, तुमचेच सहकारी नरेंद्र पाटील. आदिवासी हा उपेक्षित घटक जो आहे, या घटकाला कुठल्या लेवलवर आपण घेऊन गेलं पाहिजेत. ओबीसीचं नेतृत्व या देशाचे पंतप्रधान करतात, मागासवर्गीयांचं नेतृत्व करतात, पण या बजेटमध्ये ठोस तरतूद दिसत नाही. एकीकडे आम्ही म्हणतो की केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये 23 मंत्री आहेत ओबीसी, पण इकडे मात्र 23 योजनाही दिसत नाहीत. मग ह्या अर्थसंकल्पाला केवळ मोजक्या उद्योगपतींसाठी पायघड्या घालणं
ठीक आहे, एक चांगली गोष्ट झाली की 7 लाखापर्यंत त्यांनी त्या कर स्लॅब मध्ये दिलासा दिला. आपला वाढवा. मागच्या वेळेस 5 होता, 2 लाखांनी वाढवला. फार काय याच्यामध्ये कर्ज वगैरे हे तर नेहमी रुटीनमध्ये आलं आहे. गेल्या अनेक आम्ही 0% कर्ज देत आलो, आमचंही सरकार होतं त्यावेळेस. त्यामुळे त्यात काही फार काही मिळालं अशातला भाग नाही. पण सगळं तुम्ही भर देताय डिजिटायझेशनवर. हे डिजिटायझेशन तर पुन्हा एकदा आपण ही नवी कररचना काय आहे ते समजून घेऊया. 0 ते 3 लाखांवर 0% कर, 3 ते 6 लाखांवर 5% कर आकारला जाईल, 6 ते 9 लाखांवर 10% कर, तर 9 ते 12 लाखांवर 15% कर आपल्याला भरावा लागणार आहे. 12 ते 15 लाखांवर 20% कर आणि 15 लाखांच्या वर 30% कर भरावा लागणार आहे. तुम्ही किती टॅक्स तुम्हाला भरावा लागणार आहे हे सुद्धा आपल्याला पाहावं लागेल. 7 लाख रुपयांसाठी 0 रुपये टॅक्स, 8 लाखांसाठी 35,000 रुपये कर भरावा लागेल, 9 लाखांसाठी 45,000 रुपये भरावे लागतील, 10 लाखांसाठी 60,000 रुपये, 12 लाखांसाठी 90,000 आणि 15 लाखांसाठी 1,50,000 रुपये इतका कर आपल्याला भरावा लागणार आहे. काय स्वस्त काय महाग ते आपण पाहूया. तर काही मोबाईल यामध्ये स्वस्त होणार आहेत. कॅमेरा लेन्सेस ज्या आहेत त्या स्वस्त होतील. कॅमेरा आणि कॅमेरा लेन्सेस हे स्वस्त होणार आहेत. सायकल देखील स्वस्त होणार आहे. इलेक्ट्रिक कार देखील स्वस्त होणार आहेत. टॅक्स स्लॅब पुन्हा एकदा आपण पाहूया. 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त असेल. 8 लाखापर्यंत तुम्हाला 35,000 टॅक्स भरावा लागेल. 9 लाखापर्यंत तुम्हाला 45,000 टॅक्स भरावा लागेल. 10 लाखाच्या वर तुम्हाला 60,000 टॅक्स भरावा लागेल. 12 लाखावर तुम्हाला 90,000 टॅक्स भरावा लागेल आणि 15 लाखावर तुम्हाला 1,50,000 टॅक्स भरावा लागेल. दोन तीन गोष्टी मला जरा विश्लेषण करावं असं वाटतं. त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ज्यांचं इन्कम 5 करोडच्या वरती होतं त्यांना मागच्या वर्षापर्यंत, बजेटच्या अगोदरच्या वर्षापर्यंत 37% प्रमाणे टॅक्स भरावा लागायचे. त्यांना आपण सर्वसाधारण भाषेमध्ये म्हणू शकू की ते सुपर रिच टॅक्स लायबिलिटीमध्ये येत होते. सरकारने त्यांच्या संदर्भात चांगला निर्णय घेतला आहे. त्यांचं टॅक्स रेट 37%वरनं 25%वरती आणलं आहे. त्याचा बेनिफिट जे 5 करोडच्या वरती जे इन्कमधारक होते, ज्यांचं 5 करोडच्या वरती इन्कम होतं त्यांना निश्चितच त्याचा फायदा मिळेल. हा एक वेगळ्या म्हणजे सर्वसामान्यांपेक्षा एक वेगळ्या इलाइट क्लासला बेनिफिट करण्याचा हा जो एक उपक्रम आहे सरकारचा, हे जे एक वेगळं नियोजन आहे ते पाहायला मिळालं आपल्याला. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे जी आज भारत देशामध्ये MSME आणि SME हा सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करणारा सेक्टर आहे, त्या सेक्टरच्या संदर्भात सरकारने एक फार महत्त्वाची चांगली गोष्ट आणली आणि त्या सरकारचं आपल्याला अभिनंदन हे सांगणारे वास्तव आहे. बेरोजगारी, करवाढ, कर सवलती, एकीकडे आर्थिक मंदी आली असताना भारत त्याच्याशी कशी लढेल ही निर्मल आशा देखील धुळीस मिळालेली आहे. त्यामुळे ह्या अर्थसंकल्पातनं सर्वसामान्य भारतीयांना काही मिळेल असं काही चित्र नाही. असं आहे की मी गेले अनेक वर्ष बजेट बघतोय. हे बजेट म्हणजे फक्त फुगवलेले आकडे असतात, बाकी त्याच्यात सत्यता काहीच नसते. म्हणजे ज्या पद्धतीने GDP मॅनेज करतायत ती पद्धत बघितल्यानंतर हे सगळे अर्थसंकल्प हे फुगवलेले फुगे आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त या फुगवलेल्या फुग्यांमध्ये काहीच नाही. पण पोस्टरवर म्हणजे जे पोस्टर लावतायत किंवा जे टाकतायत त्यांना विचारा ना, माझा काय संबंध. सर जी सर. तर मला एक फार महत्त्वाची चांगली गोष्ट जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर जो आहे, जो आपला MSME जवळजवळ भारत देशाचे 12 ते 15 करोड जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करणारा जो सेक्टर आहे MSME SME, त्या सेक्टरमध्ये एक नवीन खास करून कोऑपरेटिव्ह सेक्टरला एक नवीन विंडो ओपन केली आणि त्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये
31 मार्च 2024पर्यंत जी कोऑपरेटिव्ह आपली रजिस्ट्रेशन करून मॅन्युफॅक्चरिंग करेल, त्यांचे प्रोडक्ट ते स्टार्ट करतील, त्या प्रोडक्टवरती सरकारने त्यांना 15% टॅक्स रेटची इन्सेंटिव्ह दिले. ते सगळ्यात मोठं मला असं वाटतं. त्यामुळे खास करून महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही बघाल कोऑपरेटिव्हची बीजं गेली 60-70 वर्षामध्ये वेस्टर्न महाराष्ट्रात तुम्ही विचार केला किंवा अख्ख्या महाराष्ट्रात ऑलमोस्ट सगळीकडे कोऑपरेटिव्ह सेक्टरला एक चांगल्या प्रकारचं जे प्राधान्य मिळण्याचा प्रयत्न सरकारने ह्या गोष्टीतनं केलं आहे, ज्या करून महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारत देशामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशनचं जे एक नवीन विंडो आहे ती विंडो ओपन होऊन जाईल. त्या निमित्ताने वेगळ्या प्रकारचे नवीन स्टार्टअप येतील, नवीन कारखाने बनतील, कारखान्यातून वेगवेगळ्या प्रकारचे रोजगार निर्मिती करेल. पण सरकारने जो 2024चा जो डेडलाईन ठेवलेली आहे ही मला असं वाटतं आणखी 1 वर्ष वाढवली पाहिजे. पण कदाचित आता त्यांनी बजेटमध्ये ही प्रोव्हिजन केली, पुढच्या वर्षी कदाचित त्याचा बेनिफिट आपल्याला आणखी एक्सटेन्शन होऊन जाईल. तर तो एक सगळ्यात मोठी गोष्ट, चांगली अनाऊन्समेंट झाली. MSME सेक्टरपेक्षा मला दुसरी गोष्ट सांगावं असं वाटतं की एक कोऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये ज्यावेळेला आपण पैसे विड्रॉ करायचो त्यावेळेला कॅश विड्रॉवल टॅक्स लागायचा, TDS लागायचा, त्याचं लिमिट त्याने आता 3 करोड केले. त्यामुळे कोऑपरेटिव्ह सेक्टरला आणखी हा एक चांगला दिलासा मिळालेला आहे. कोऑपरेटिव्ह बँकेत अकाउंट असताना आपल्याला 3 करोडच्या आतमध्ये अगर आपण कॅश विड्रॉ केले असेल, बिझनेसमॅन लोकांना रोजच्या कामासाठी, त्यांच्या एक्सपेन्सेससाठी, पर्चेसेससाठी, लेबर एम्प्लॉय ओव्हरहेड एक्सपेन्सेससाठी जो कॅश विड्रॉ करायला लागायची, त्या कॅश विड्रॉ करताना त्यांना आता 3 करोडपर्यंत कॅश विड्रॉ केले असेल त्यांना टॅक्स लागणार नाही. अच्छा, त्यानंतर आणखी एक दुसरी गोष्ट महत्त्वाची मला एक या बजेटच्या विश्लेषणामध्ये आणावीशी वाटते. जाहीर केलेलं आहे, परंतु ती माझ्या दृष्टिकोनातून ती फसवी आहे. फक्त एक 10-15 हजार रुपये त्यांना इन्कम टॅक्समधून वाचतील वार्षिक, एवढ्या पुरतंच आहे. परंतु ह्या नोकरदारांचं पूर्वीपासून म्हणणं होतं की किमान आम्हाला 5 लाख रुपयापर्यंत टॅक्स एक्झाम्शन पहिल्या टप्प्यातलं मिळालंच पाहिजे. ते 2 लाखाच्या ऐवजी त्यांनी 3 लाख केलेलं आहे, त्यामुळे फार मोठा फायदा झालेला नाही. दुसरं महत्त्वाचं आहे की आपला देश हा कृषीप्रधान देश आहे. या देशातल्या शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पन्न डबलिंग करा असं आवाहन सातत्याने पंतप्रधान करतात. पण डबलिंग झालेल्या उत्पन्नाला भारतामध्ये बाजारपेठ नाही आहे आणि त्या उलट ह्या शेतकऱ्यांवर वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती येत असताना त्यांच्या उत्पादित मालाला भाव मिळत नाही किंवा उत्पादित माल बाजारपेठेपर्यंत येत नाही. अशा शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज होती. या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सुद्धा पानं फुसली गेलेली आहेत. 7 प्रायोरिटीज हा नवीन एक शब्द आणलेला आहे. ह्या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य काय तर नवीन शब्द आणलेले गेलेले आहेत. 7 प्रायोरिटीज, मिष्टी, श्री अण्णा. आता श्री अण्णा ह्या शब्दाचा अर्थ शेवटपर्यंत आम्हाला कोणालाच कळला नाही. नेमकं अर्थमंत्र्यांना तरी नेमकं त्याचा काय उद्देश आहे तो सांगण्याची आवश्यकता होती की श्री अण्णा 4-5 वेळा शब्द वापरला, पण श्री अण्णा योजनेच्या माध्यमातून देशवासियांना नेमकं काय तुम्ही देणार आहात हे सांगण्याची आवश्यकता होती. या त्याचबरोबर खास करून 7 प्रायोरिटीजमध्ये त्यांनी BC, OBC वगैरे अशा पद्धतीच्या शब्दाचा वापर केला. पण ह्या देशामध्ये मायनॉरिटी हा खूप मोठा वर्ग आहे की